Wakurugenzi, before I get into the story, nataka tu niwakumbushe juu ya our Sendwave giveaway. Yes, it's still on. Kama hujafanya mambo, fanya tafadhali. Because on the 11th, watu wanaenda kusikia good. Oh yeah, we will be dishing out some $50 to 20 people. Yeah? So kama hujaingia pale, we ingia pale, fanya mambo yako. In case you don't know what we are talking about, niliambia watu hapa kuhusu Sendwave, which is it's a digital wallet that enables you to store, send and receive money in digital dollars. Yeah, it's beautiful because it's in over 120 countries. So hii pesa ukitumiwa, you can withdraw it in the currency of the country that you're in. Na sasa kwa hiyo harakati ya send and receive, nikaambia watu pale, click link iko hapa kwa description. Download Sendwave. Uende ufanye ile registration, uhakikishe kila kitu iko sawa, then you top up $10. In fact, before top up $10, unatumia promo code yangu Abel. Okay? Then top up $10. Number 1, we will top it up with another $3. Hiyo tunakutumia tu just because. Yani umetujoin, shika kwanza $3. Hiyo ni karibu, bakisha kidogo ifike 400. Then once you've done that, take a screenshot and send it to stories@mkurugenzi.co.ke. You might just be one of the lucky winners who will be awarded on 11th. Na tuna award nini? $50. Oh yeah. Hiyo ni 6,400 na kitu hapo juu. This is good money, yo. Very good money. So if I were you, I download Sendwave today. Fanya hiyo mambo tumeongea, tuma hiyo screenshot mahali nimekuambia, alafu to cross fingers. Yeah, because some of you mko about kusikia good. Okay? Very nice. Yeah. Hawa watu wanawatumiaga pesa, waambie now you operate in dollars. Yeah, wacheze na Sendwave. Okay? Let's get it. Tuende kazi. Mkurugenzi, Mkurugenzi Minisodes na kama K. Kabla sijaingia kwa hekaya ya leo, lazima tupige super shout out to our super customer of the day. Na leo bana, mshindi wetu ni none other than Stacy Meli. Hello, a big shout out to you Stacy mazee, asante sana, mmetujenga deadly hapo. God akubless mazee. Anybody else mwenye aliingia kwa site, even though mazee Stacy Meli amekung'oa kwa supu pale, usiogope, bado tunakutii deadly. Asante sana for your support man. God bless. Deadly. Kama hujapitia pale kwa site ni mkurugenzi.ke, ingia hapo, chagua maluku. Yeah bana. Tandika luku bana usikie fiti. Sasa wear them with pride. Yeah, join the movement. Now, wangwana, once in a while muoga na kama hapa napiga stories za vile talented individuals za zingine wanachukuaga paths zingine in life, yani mpaka manabaki hapo as a country mkijiuliza why, kwa nini, and I don't know why it's always the very talented ones ndio wanaendaga hiyo direction. It's really unfortunate maze. So hiyo story nikasema, you know what, anytime I come across such stories, ndako tu nakama hapa na wachapia, ndio manze msiingizwe pia kwa vitu zenye hazifai, hakuna haja. Yeah, you have so much ahead of you, yani possibilities ni endless. Kwa nini uende tu place yenye uko sure ni certain doom? Why would you do that? Wangona, nataka tutoke hapa tuende moja kwa moja mpaka Siaya. Mwaka ni 1981. Pale kuna wazazi wamebarikiwa mtoto wa kiume, a bouncing baby boy with very unique names. His name is Anwar Yogan Mwok. Jina deadly sana. Anwar Yogan Mwok alipata tu jina ya kisanii juu yenyewe, there was just something entertaining about him, which they later came to discover. When alikuwa mdogo hapo tu, preteens, hata ni preteens kweli, maybe a little bit younger than that, they moved from Siaya, wakamleta wapi? Nairobi. So family they relocate, wazazi I think walipata kazi hizi area, so wakaamua kukuja shughuli hapa Nairobi. So vile walikuja huku walienda Islando, I think walikuwa na stay umoja. So he used to commute to hizo sides za Jeri huko, I think primary school alikuwa anaenda some school there, Islands tu bado.
Then akapiga KCP yake safi, of course graduate to proceed to high school. Na high school pale kuna chuo inaitwa Ofafa Jericho High School, chuo moja ya nguvu sana, especially for talented individuals. Now, while the boy was at Ofafa, ndio kabisa familia wanakam kudiscover jamaa mazee ako na skill. There have been footballers, lakini Yogan Mwok alikuwa ni deadly. Yani ule boy ukimweka tu na mpira, hatari. Alicheza hiyo ball of Ofafa Jericho. By the way, Nairobi walimtii, walijua mazee kuna boy fulani yako Ofafa anaua pale ikifika kwa kandanda. Now, ukiwa in the vicinities of Eastlands na wewe ni deadly ball, kuna organization at the time ilikuwa ni lazima ikumulike. Niko sure most of you guys mnaijua, and the name of the organization is Mathare Youth Sports Association. Hiyo ndio the umbrella body ambaye iko na academy na bado ndio iko na Mathare United. Unakumbuka Mathare United? Under the very able leadership of Bob Monroe, marehemu. May the Lord rest his soul. So of course it does not take long for Maisa kumulika huyu kijana wetu Ofafa Jericho. Mazeu jamaa nani huyu, anasakata kabumbu hivi, hatari huyo. So he gets on the program na anakuwa mtu wa Maisa kutoka hapo. In fact zile exchange programs wase wa Maisa walikuwa wanaenda Norway nini. I think Anwar Mwok alikuwa mmoja wa wale wase walishapiga hizo masafari za kwenda Norway. So he was very exposed. Aliona what possibilities look like. His, the path that he later came to choose, sikuelewa. I really did not understand why Ali decide to kwenda hiyo direction. Anyway, Mwok plays for Mathare United for some time. Then he makes a major change in his life at some point. Akakama abandon his religion ambayo ni Christianity. By the alizaliwa na aligrow up kwa a very strong Christian family. Then akaamua wachane na hii, wachani jaribu Islam nione mambo itakuwa namna gani. Well and good, iko sawa. So akaingia pale Islam, but after aingia hiyo area, I think the people who started mentoring him ndio alimpoteza. Alijipata tu ameingizwa in the wrong direction. All of a sudden kijana wetu Anwar akaanza tu kushow signs of extremism. Akaanza preach mavitu zingine. Even other Muslims would look at him like, Gadejo, uko sure mazee hiyo direction unataka kwenda mazee, because you're coming off a bit strong. Yeah. Na well, pia si ni Waislamu na no, kuna direction unaanza kuegemea. It's a bit worrying. But that did not stop him. Also, something happens when he finishes school. Akaanza kuingia tu kwa hizi ma areas za real estate. All of a sudden akaanza kukua tu ni hatari hizo ma area. Kidogo even before long ashaanza kukua na properties sijui kama na manage ama na own ziko around hizo umoja area nini. So all of a sudden the boy is in the cheddars, ako kwa maganji maze. Now let me tell you, it's one thing to have a destitute person being an extremist. It's another thing having a person with means being an extremist. Huyu akona means anaweza move mountains. Ni hatari sababu akona all the resources needed kuhakikisha amesukuma hii injili. Unajua mtu destitute utaingia tu extremism wewe uambiwe kile kufanya. Lakini huu mwingine mwenye akona ganji, man uko na power, una call shots, unaweza move mavitu hapa na pale nini. So hii extremism ya jamaa coupled up now na hii story yake ya kukuwa ni mtu akona ganji. Sasa now he's not only just an extremist ye mwenyewe, now he's recruiting. Now he's assisting in operations. Ma extremist wakitaka kufanya sijui nini. The boy ako hapo kusaidia kwa hali na mali. Do inatakikana wapi nini. Ana recruit vijana, kuna mosque fulani iko hizo maeria za Islando, anaokota vijana huko, anaanza kuwapiga hizo teachings za extremism nini. He became lethal. And this guy was such a badass. I think at some point
even the government agencies walianza kupick up jina yake. Ilikuwa ina pop up sana. Once in a while ungesikia tu story nini. He was a badass. Now, swali najiuliza ni how was he able to rise that fast hapa kwa business? Wachana na extremism. Hapa kwa business. Okay, ndio real estate is lucrative, lakini kuna design fulani alirise hapo ndio afike point mpaka sasa yeye ndio kusema, yani yeye ndio don, kijana mdogo. I don't know. Sitaki kusema si possible, but I think Anwar alikuwa anatumika kuosha pesa yenye inatumika ku finance hizi extremist activities. That's what I think. I could be wrong, but kuna design tu fulani alikama kashika door all of a sudden yenye tu you need a bit of explanation ndio watu waelewe ulitengeneza aje ganji mbio hivyo. Na mimi najua hawa wase waga wana need money laundering sources ndio waweze kusafirisha hii pesa yenye inatumika kufanya hizi mashughuli. So of course now our boy is a menace. Ana recruit watu, hizo extremist tendencies zishaanza kufikia mpaka wase wenye hawafai kuwa wanajua hii mambo, and by that I mean the authorities nini. So in 2013 he makes up his mind and decides Kenya is too risky for him. So anafunga safari moja kwa moja na anavuka boda, anaenda mpaka headquarters ambayo ni wapi? Somalia. So goes without saying that hizi extremist activities naongelea up until now ni za kukimbiza agenda za group ambayo mnaijua sana, ambayo inaitwa nani? Shabaab. So Anwar Mwok anaingia Somalia na anaenda najiunga na kikosi fulani inaitwa Jaish Ayman. Jaish Ayman is a very unique group. It's a faction and Al-Shabaab, lakini Jaish Ayman ikona it consists of predominantly Kenyans. Wakenya ndio wengi kwa hii kikosi. Na hiyo kikosi itakuwa very instrumental for Al-Shabaab sababu kuna ma-activities zitakuja kuhappen na hii Jaish Ayman ndio itatumika kufanya nini? Kupiga hizo mashughuli. So from 2013 all through to 2017 Anwar ako kazi huko na hawa watu. Wanapiga shughuli huko mbaya sana. In fact, after tupigwe ni gani ili happen? I think kulikuwa na some terrorist attack ili happen. Na from the investigations wakakama wakapata Anwar alikuwa hapo akisaidia na sijui logistics hapa na pale. What came before Dusit? Ilikuwa ni Westgate I could be wrong, but kuna some major tourist attack, terrorist attack ili happen na jina yake ikakuwa yani ilikuwa ngori mpaka the authorities wakasema pana, this guy needs to be stopped. Akawekwa kwa list ya most wanted Kenyans na kukakuwa mpaka na bounty ya 2 million bob for anyone with information that it lead to arrest ya huyu jamaa. That's how powerful huyu jamaa alikama kakua in a very short period of time. All right? So around this time, between 2013 to 2017, if you remember, Al-Shabaab was on a roll. 2013 tukapigwa Westgate. 2015 tukapigwa Garissa. 2016 Elade, masoja wetu wakiwa huko mazee wakapigwa ambush, ikakuwa mbaya. Na wase walikimbia na hiyo propaganda mbaya. Nakumbuka spokesperson wa Al-Shabaab akishow watu IDs za Kenyan soldiers wenye walikuwa slaughtered mazee kwa hiyo Elade attack, akisema hii ni bado hamjaona ngori. Wewe ile time tutawafikia vizuri, mtatii kuchinja huwa ilikuwa mbaya Elade. So kumbe hiyo time wase wanapanga how can they have an even better Elade. Ni aje watatandika mazea wa Kenya vile inafaa kabisa. Na kukapangwa fiti sana. At the time kulikuwa na a Kenyan mission under AMISOM. Ilikuwa Somalia place inaitwa Kulbiyo. So there's a forward operating base ya military. Yo town inaitwa Kulbiyo in Somalia. So Al-Shabaab wakajua fiti mazee Kulbiyo kuna kikosi bigi sana ya KDF wako huko. Kama tunataka kitu yenye ita outshine Elade, Kulbiyo is the target. So wakakaa chini na wakapanga mikakati hatari.
So wakaamua, first of all, Jesh Aiman, hiyo ndio kikosi itataskiwa na shughuli ya nini? Ya kupiga Kulbio. Of course, ni nani ako pale Jesh Aiman ameshikilia position proper? Yes, you guessed right. Anwar Mwok ako pale. Hatari sana, amejitolea kwa uvumba. In fact, ameamua, you know what? This is it. Wakati ndio sasa. Kama hii Kulbio inataka kuanguka, tunaanguka nayo. Nimejitolea mahanga, wacha tuende tuipeleke kwa doorstep. Yani by the time tunamalizana na hao maafisa, watakuwa wanasikia jina yetu wanatetemeka. So wakapanga kila kitu, mikakati ikakuwa sawa, ikakuwa pale hakuna kubembeleza. Al-Shabaab soldiers wakakuja in the hundreds. Kama na plan moja safi sana. Kuna vitu zinaitwa VBIED, Vehicle Borne Improvised Explosive Devices. Basically ni mabomu za kujiundia. Ikiwa bomu peke yake ni IED, Improvised Explosive Device. But ikiwekwa kwa gari, utumie hii gari pia as part of the bomb, hiyo sasa inakuwa VB, Vehicle Borne Improvised Explosive Device. So plan ilikuwa kukuja na hizo VBIEDs, 1, 2, 3, I don't know the number walichagua. Then wakifika pale hiyo base ya Kulbio, hizi VBIED ziende za kwanza. Once wame breach the perimeter wall na ime explode, of course kutakuwa na a lot of panic na pandemonium na nini juu explosion kwa kambi hapo umedestabilize kila kitu. Then now the hundreds of foot soldiers wakuje sasa mguu wakifanya nini? Wakiclear. Anyone anajaribu kuretaliate, kuvuruga. So wakapanga kila kitu fiti and a date was chosen. The date was 27th of January 2017. Kila kitu safi. Mzee mzima Anwar akajishikia gari yake safi. This vehicle was laden with explosive devices. Ikawekwa sawasawa na akakalia pale ndani. He was among the first people ku breach pale. Ndio ile explosion ikifanya mambo yake, au watu wengine wakamu. Asubuhi mapema, between 5 to 5:30, Al-Shabaab walikuwa washachukua position a few hundred meters from Kulbio. Then after mazee wameshapatiana go ahead, kila kitu is good to go, Anwar akatoka Tekengori pamoja na wenzake wenye walikuwa pia na VBIEDs. Na by the time wanaingia pale kwa base, wale maafisa wa KDF walikuwa pale, wakaona vile hizi ndai zinakuja, nothing good is going to come out of this, waka return fire. So vile walianza kushoot ile ndai, I think Anwar aliona wacha nimalize hii kitu mapema, and he proceeded to detonate his vehicle. Alikuja kama amebreach hiyo compound, gari yake ika explode deadly, of course shrapnel ina fly everywhere. Wale maofisa walikuwa hapo karibu na entrance wote, mambo yao iliishi hapo. So wakakaa kama wamebreach, wameingia ndani ya compound. Hebu imagine more than 300 Al-Shabaab militants wako hapo mazee, armed to the teeth, wanakaa mazee wakiwa pick out one by one. But ukweli wa mambo ni walikama wakagundua pia KDF si watu wa kuchezea. It was bad. KDF lost a couple of people, lakini ile firepower ilirudishwa pale. Ilikuwa hatari. Ilikuwa ni milipuko, mabunduki, nini. For like a good, was it like 10 minutes ama ilikuwa, sidhani ilikuwa long sana. Then after the dust settled, awase wenye walibaki wakiwa alive wakakimbia back into the bushes nini na wakaishia. I think after hapo ndio kukakuwa na reinforcement, wase wakakam vile walisikia Kulbio imepigwa. Wakakam na wakapata mazee evidence ya watu wamekula marisasi huko proper from both sides. The Al-Shabaab walikuwa na casualties, na unajua walikam wengi. Sasa ukipepeta unamaliza wengi. Au unajua KDF walikuwa scattered kidesign, so ni easy kumaliza watu wengi pamoja juu ukipepeta tu in that general direction huwezi kosa kama 10 ama 15. Lakini wase wako scattered kidesign, before wende ukiwa pick one by one hivi. So casualties wa side ya KDF hawakuwa as much kama wase wengine. Lakini ile point Al-Shabaab walikuwa wanataka kuputa cross hiyo time,
I think walikaribia kuiput. I don't know which was worse between Kulbio na El Ade. Hizo numbers aziko kwa mitandao pale. Yeah, but it was a bit heartbreaking maze kuona among the people wenye walikuwa front lines kuwa fellow Kenyans was a talented individual maze. This guy was talented in terms of intel, very intelligent chap, talented in terms of sports, but maze akaamua, you know what, hizo zote ni nonsense, wacha ikae, I'd rather just go up and blow myself. Like, why? It's heartbreaking. Yeah. At the age of 36, we lost a talented individual, very, very talented. I don't know. Nini happen when? Dusit? 2019? I could be wrong. Oh, so he had nothing to do with Dusit then. Before the Apple alikuwa shaishia. So 2017 ndio alinini. Kulikuwa na some individuals wenye wali manage ku escape. Kenyans maze, wengine hata wako na unaweza tell tu huyu ni wa region gani ya hii country. But even though they were injured pretty badly, wali manage kuhepa. Na as the authorities walikuwa wanafanya investigations, walikama wakadiscover some of them were actually reaching out to their relatives wawapeleke hospitali. So why is this important? It just goes to show how manze pale hiyo vitu unafikiria unapigania bro, uko peke yako. Sababu kama ukweli kabisa hapa kuna brotherhood, ukiumizwa, kwa nini usirudi kwa hao wamekutuma wakupeleke hospitali? Mbona unaumia mpaka inabidi upigie your relatives wenye wako Kenya wakuje watafute vile watakupeleka hospitali? Inakushow tu live, nyinyi pale your pawns, nyinyi mko pale kudedi. Kuna clip nilikutana nayo ya Russian soldiers wakiwa pamoja na some African soldiers hapo, na they were speaking in Russian wakisema hebu chekini hawa disposables vile wanasikia fiti na wanaenda kudedi. Sijui kama mshakutana na hiyo clip. So mina feel it's the same thing here. Hawa watu wanawatuma mwende mpigane hiyo vita. To them you are disposables. Nyinyi mkuje mkule marisasi mtoke mwende tu recruit wengine. Nothing good comes out of terrorism. Hiyo tu ndio point nataka tu niwaambie. Be very careful who you interact with. Pale kwa mosque, pale kwa church, hao watu wenye uwaga tuna look up to, hao ndio watu hatari maze kutumislead. Unaweza fikiria juu niko kwa kanisa huyu hawezi nipoteza. Utashangaa sana. Ufikirie juu niko kwa msikiti huyu hawezi nipoteza. You will be in for a rude awakening. So tukue very careful vile tuna interact na wase wengine pale. Kwa ni mse unajitii. Usingoje pia kuambiwa kila kitu. Sasa unaambiwa mpaka vile utaishi na vile utadedi. Like kwani wewe una akili yako ya kutumia? Usikubali kuingizwa kwa hiyo upuzi. So nimesema leo acheni tu ni wachapie story ya Anwar Yogan Mwok. Ndio kuna mtu yote tu ako pale nje na tayari ashaanza kusikia kuna ma teachings fulani tunapewa hapa kidogo. Anza kujitoa mapema. Juu ndashinda tu nikiwaambia nothing good will come out of it. Hakuna. Bas, cheni nifungie hapo. Watu wa nguvu sana nyinyi. Mbarikiwe sana, tutaonana baada ya masiku chache. God bless sana. Adios muchachos.